De verdad crees que tienes dinero para comprar algo aquí? La gerente lo ridiculizo frente a todos en la joyería más lujosa de la ciudad. Lo que nadie imaginaba era que aquel joven humilde era hijo del hombre más poderoso del lugar y estaba a punto de demostrarlo. ¿Desde donde nos escuchas? ¿De verdad crees que tienes dinero para comprar algo aquí? La voz cortante de Verónica, la gerente de la joyería más lujosa de la ciudad, atravesó el air como un cuchillo. La frase cayó sobre Miguel como una descarga eléctrica. El joven de 18 años había entrado con el corazón lleno de ilusión y en cuestión de segundos esa ilusión comenzaba a resquebrajarse bajo el peso del desprecio. A su alrededor, los destellos de los colores y las pulseras, bajo las luces frías parecían burlarse también como si las vitrinas mismas le recordaran que no pertenecía a ese mundo. Miguel respiró hondo. Sus manos estaban sudorosas, aunque las mantenía firmes sobre el sobre de papel pardo que guardaba en el bolsillo. Allí dentro estaban los frutos de 8 meses de trabajo duro en una mecánica del barrio. 8 meses en los que había renunciado a meriendas, a salidas con amigos, a cualquier capricho propio. Todo para reunir 100 reales, cada billete doblado con cuidado, cada moneda guardada con el peso de un sacrificio. Ese dinero no era para él, era para ella, para Dona Rosa, su madre, la mujer que lo había criado sola la mayor parte del tiempo, que había sacrificado juventud, descanso y salud para que a sus hijos nunca les faltara un plato de comida. El día de su cumpleaños número 50 se acercaba y Miguel sonaba con colocarle alrededor del cuello un colgante delicado. Una joya que ella pudiera tocar cada mañana y recordar cuánto la amaba su hijo. Se había detenido frente al espejo antes de salir de casa. Su ropa era sencilla, pero estaba impecablemente limpia. Una camisa azul clara, un pantalón de mezclilla bien planchado, los tenis blancos que había conservado casi como nuevos durante 2 años. No eran marcas de lujo, pero sí la dignidad de alguien que, aunque humilde, sabía presentarse con respeto. Cuando cruzó la puerta de vidrio de la joyería esplendor, el tintinio del campanillo dorado le sonó como una campana de triunfo. Había llegado el día, el momento de recompensar a su madre con algo que la hiciera sonreír con orgullo. No imaginaba que ese mismo sonido también sería el que anunciara la tarde más amarga de su vida. 3 pairs de ojos lo habían analizado de inmediato. Verónica, la gerente de unos 35 años con el cabello recogido en un moño severo y una sonrisa que nunca era sincera. Patricia, la vendedora veterana, que disfrutaba más de presumir los clientes millonarios que atendía que de vender. Y Cristina, la más joven, que ya había aprendido la arrogancia de sus superiores como si fuera parte obligatoria del uniforme. Cuando Miguel se acercó al mostrador principal, lo hizo con respeto. Buenas tardes, dijo su voz serena, pero cargada de ilusión. Quisiera ver algunos colores, por favor. El silencio que siguió fue breve, pero lo suficientemente incómodo como para que se sintiera eterno. Las 3 mujeres intercambiaron miradas rápidas, cómplices, antes de que Verónica soltara aquella frase venenosa que marcó el inicio de todo. ¿De verdad crees que tienes dinero para comprar algo aquí? Un par de señoras elegantes que curiosaban en una vitrina cercana. Levantaron la vista. Una de ellas sonrió con superioridad, como si disfrutara del espectáculo. Miguel tragó saliva, no podía dejar que el dolor lo delatara. Se enderezó y con toda la dignidad que pudo reunir, respondió, he trabajado durante meses para estar aquí. Tengo dinero para comprar un regalo para mi madre. Verónica lo miró de arriba a abajo. Su sonrisa se estiró cargada de ironía. Patricia se cruzó de brazos y soltó una carcajada corta. Y Cristina, con un gesto insolente, añadió, aquí los colores empiezan en 3000. No creo que lo que leves alcance para nada.
Miguel Cincio que la sangre la hervía bajo la piel, no por rabia ond, sino por vergüenza. Había cenado tantas veces con este momento, entrar, elegir con calma, pagar con orgullo. Nunca se había imaginado que lo recibirían como a un intruso, como si su sacrificio no valiera nada. Pero entonces, en su mente resonó la voz firme y dulce de Dona Rosa. Hijo, nunca vayas la cabeza frente a quien te humilde. El respeto empieza en ti mismo. Con esa frase como escudo, Miguel respiró hondo y sostuvo la mirada de Verónica. Muestren lo que tengan en mi rango. Estoy seguro de que habrá algo digno de mi madre. Dijo con una convicción que descolocó por un instante a las tres vendedoras. Ellas rieron incrédulas, pero lo que no sabían era que aquel joven no estaba solo en el mundo y que en cuestión de minutos su humiliación se convertiría en la peor vergüenza de sus vidas. El silencio en la joyería se volvió pesado, casi insoportable. El aire acondicionado zumbaba en lo alto, pero para Miguel el ambiente estaba ardiendo. Sentía que todos los ojos se clavaban en él. Los de las vendedoras que lo despreciaban, los de los clientes curiosos que lo miraban como si fuera un intruso que se había colado en un mundo que no le pertenecía. Verónica arqueó una ceja y con un suspiro teatral se inclinó sobre el mostrador. Mira, muchacho, dijo con voz lenta, como si hablara con alguien incapaz de entender. Este no es el lugar para ti. Aquí atendemos a personas que valoran lo exclusivo. Personas con, hizo una pausa calculada, diciendo que su mirada recorriera de arriba a abajo la ropa de Miguel. Con verdadero nivel Patricia, que no perdía la oportunidad de añadir veneno, intervino. Sí, aquí vienen clientes que entran en autos importados, que pagan con tarjeta black, que compran países de 20,000 sin siquiera preguntar el precio. No es una tiendita de barrio, ¿entiendes? Cristina Rio y esa risa fue una guillén. Con lo que tienes en el bolsillo, como mucho podrías comprar una flor en la esquina. Las palabras golpearon a Miguel en lo más profundo. Había imaginado este momento tantas veces. Había soñado con ver la cara iluminada de su madre cuando recibiera el regalo. En sus fantasias, las vendedoras lo atendían con cortesía, incluso con orgullo al ver a un joven humilde hacer tanto esfuerzo. Pero la realidad era un golpe frío y despiadado. Miguel apretó los puños, pero no levantó la voz. No iba a darles el placer de verlo derrotado. Se equivocan conmigo, respondió con calma, aunque la indignación le quemaba la garganta. No vine aquí a pedir limosna. Vine a comprar un regalo para mi madre y tengo el dinero para hacerlo. Metió la mano en el bolsillo y sacó el sobre arrugado. Lo colocó sobre el mostrador con firmeza. Aquí hay 100 reales reunidos con mi propio trabajo. 8 meses ahorrando en una mecánica. Quiero ver lo que puedo comprar con esto. El gesto provocó risitas burlonas. Verónica lo miró como si el sobre fuera basura. 100, repitió con desdén. Muchacho, eso aquí no alcanza en I para la vitrina más escondida. Cristina añadió. Leno como en las fiestas patronales. Había comerciantes, estudiantes, vecinos curiosos, periodistas con cámaras y micrófonos. Todos querían escuchar al muchacho que había desafiado la humiliación y había salido con la frente en alto. En el escenario improvisado, Rodrigo tomó la palabra primero. Ciudadanos de Santos Dumont, hoy nos reunimos no para celebrar, sino para reconocer un error. En nuestra joyería, un joven fue tratado con desprecio solo por su apariencia. Fue una falta de respeto, de humanidad y de valores. Un murmullo recorrió a la multitud. Los tres vendedores estaban presentes con semblante abatido. Verónica apretaba un pañuelo.
Patricia continua las lágrimas. Cristina apenas podía sostenerse en pie. Rodrigo continuó. Ese joven está aquí con nosotros. Su nombre es Miguel Santos. El público estalló en aplausos. Miguel subió al escenario con paso inseguro, pero con la mirada firme. Lavaba su ropa sencilla, la misma que había usado aquel día, como símbolo de que no necesitaba nada más para sentirse digno. Tomó el micrófono. Por un instante, el silencio fue absoluto. Se escuchaba hasta el zumbido de una abeja que pasaba cerca. Hace unos días, comenzó Miguel con la voz entrecortada. Entré en una joyería con un sueño, comprar un regalo para mi madre, la mujer que me enseñó todo lo que soy. Lavaba 10,000 reales que me costaron 8 meses de trabajo duro. No era mucho para algunos, pero para mí era una fortuna. El público escuchaba en absoluto silencio. Ali fui humillado. Me dijeron que no tenía cara de cliente, que ni siquiera merecía estar en ese lugar. Me sugirieron que comprara una flor en la esquina como si el amor de un hijo valiera tan poco. Hubo murmullos indignados. Dona Rosa, entre la multitud apretó las manos contra el pecho, luchando contra las lágrimas. Miguel respiró hondo y continuó. Pero quiero que sepan algo, esa humillación no me destruyó, me hizo más fuerte, porque entendí que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en el carácter. Los aplausos comenzaron a estallar, pero Miguel levantó la mano pidiendo silencio. No estoy aquí para señalar con odio a quienes me ofendieron. Estoy aquí para recordarles que cada persona que entra en una tienda, en una oficina, en una escuela, merece respeto. Sin importar su ropa, su bolsillo o su apellido, el público lo ovacionó de pie. Las cámaras captaban cada lágrima, cada gesto. Miguel miró hacia donde estaban Verónica, Patricia y Cristina. A ellas se las perdón, pero espero que nunca olviden lo que pasó, porque nadie, absolutamente nadie, merece ser tratado como basura. Las tres mujeres bajaron la cabeza llorando abiertamente Juan Carlos al pie del escenario. Lo observaba con los ojos brillantes de orgullo. Había soñado con que su hijo creciera humilde y justo, pero nunca imaginó que llegaría tan lejos, convirtiéndose en ejemplo para toda una ciudad. Hoy, concluyó Miguel levantando la voz, quiero que lo que pasó conmigo sea el último recordatorio de que el respeto no se compra ni se vende. El respeto es de y quien no lo entiende. Ya ha perdido la joya más valiosa que existe, su humanidad. El aplauso final retumbó como un trueno. La plaza entera se puso de pie gritando su nombre. Miguel bajó del escenario con el corazón latiendo, despacado, consciente de que acababa de marcar un antes y un después, y sin saberlo, la lección que había comenzado con lágrimas en una joyería, ahora se había transformado en un movimiento de conciencia para toda la ciudad. Cuando los aplausos comenzaron a desvanecerse y la multitud se dispersó poco a poco, Miguel sintió que algo había cambiado de manera irreversible. Ya no era solo un joven de 18 años que había entrado con timidez a una joyería. Era ahora un símbolo de dignidad para toda una comunidad. Dona Rosa lo abrazó con fuerza apenas bajó del escenario. Sus ojos brillaban con lágrimas, pero también con orgullo. Hijo, hoy no solo me diste el mejor regalo de mi vida, diste un regalo a toda esta ciudad. Miguel sonrió con la voz temblorosa. Todo lo que soy, madre, es por ti. Juan Carlos, de pie detrás de ellos, posó su mano sobre el hombro de Miguel. Su mirada era grave, pero su corazón estaba encendido de orgullo. Miguel, lo que hiciste hoy no lo hace cualquiera. De enfrentes de la humillación y respondiste con dignidad, sin venganza ni odio. Eres más fuerte de lo que yo fui a tu edad. Esa noche, de regreso en casa,
la familia seno junta en la mesa sencilla de siempre. El collar brillaba en el cuello de Dona Rosa, como si hubiera sido hecho para ella. Juan Carlos comía en silencio, observando a su esposa y a su hijo, sabiendo que aquel hogar humilde era más rico que cualquier palacio, pero las repercusiones no se detuvieron allí. En los días siguientes, la joyería esplendor publicó una disculpa oficial en los periódicos y en la radio. Rodrigo el Dueno anunció la creación de un programa de becas para jóvenes trabajadores inspirado en el caso de Miguel. Ningún sueño será rechazado por su apariencia, decía el comunicado. Las vendedoras, mientras tanto, enfrentaban su propio proceso de transformación. Verónica, Patricia y Cristina fueron trasladadas a labores internas donde día tras día lidiaban con el peso de sus actos. Al principio lo vivieron como un castigo insoportable, pero con el tiempo comprendieron que era también una oportunidad. En silencio comenzaron a cambiar. Cristina, la más joven, fue la primera en acercarse a Miguel en la calle semanas después. Miguel, dijo con la voz entrecortada, nunca podré borrar lo que te hice, pero gracias a ti entendí que no quiero ser esa persona. Quiero aprender a tratar a todos con respeto. Miguel la miró a los ojos y asintió. Ese es el primer paso. La noticia de la transformación se extendió más allá de la ciudad. Otros empresarios comenzaron a cuestionarse sus propios negocios. Profesores discutían con sus alumnos la lección de Miguel. Incluso en parroquias y sindicatos se repetía la frase que él había pronunciado en la plaza. El respeto no se compra ni se vende, el respeto se da. Una tarde Juan Carlos llevó a Miguel a recorrer las tierras que la familia poseía. Desde lo alto de una colina observaron los campos verdes que se extendían hasta perderse en el horizonte. Todo esto, hijo, algún día será tuyo, pero más allá de la tierra. Quiero que heredes los valores que hoy demostraste. Miguel lo escuchó en silencio. Por primera vez no se sintió intimidado por la magnitud del legado. Se sintió preparado. Padre, si un día tomo tu lugar, permito que cada persona que trabaje con nosotros será tratada con dignidad. Quiero que nuestra riqueza sirva para levantar a otros, no para humillarlos. Juan Carlos sonrió satisfecho. Entonces ya eres más rico que yo, hijo. El tiempo pasó y aunque las joyas de la esplendor seguían brillando en sus vitrinas, la verdadera joya de aquella ciudad era invisible. La conciencia colectiva que había nacido de una humillación convertida en lección. Dona Rosa siguió con su vida de costurera, pero cada vez chu. Y alguien notaba el collar en su cuello y preguntaba por él. Ella sonría y respondía con orgullo. Fue un regalo de mi hijo, el fruto de su esfuerzo, de su amor y de su carácter. Y en los ojos de quienes escuchaban siempre aparecía un brillo especial, como si comprendieran que ese collar no estaba hecho solo de oro y ametistas, sino de sacrificio, dignidad y respeto. Miguel, mientras tanto, nunca olvidó el sobre regalo con el que había legado a la joyería. Lo guardó en una caja de madera en su cuarto como un recordatorio eterno de que los sueños no se miden por billets, sino por la voluntad de alcanzarlos. Una noche, sentado en la cocina con sus padres, pronunció las palabras que marcarían su destino. Hoy entendí que la verdadera riqueza no está en lo que uno posee, sino en lo que uno es. Y nadie puede arrebatarte eso. Juan Carlos y Dona Rosa lo abrazaron. Y Ali, en aquella casa sencilla, la familia Santos supo que aunque tenían tierras, empresas y dinero, lo más valioso que poseían era invisible a los ojos, la certeza de que el respeto y el amor son tesoros que no se compran con fortuna alguna. El mundo podía seguir juzgando por apariencias, pero Miguel ya había demostrado que el carácter era la joya más brillante de todas.
Si esta historia te emocionó, suscríbete ahora a cuentos de conquista para no perderte ningún relato y quédate atento porque, en nuestro próximo video verás lo que pasó cuando todos fracasaron intentando arreglar el motor de un milenario hasta que un hombre humilde se acercó y dijo, si me permite, lo arreglo. Lo que sucedió después de yo a todos sin palabras. Como si quisiera hundirlo en más. Deberías estar agradecido de que siquiera te dejemos estar aquí. Miguel sintió un nudo en la garganta, pero lo traigo con dignidad. Estaba a punto de responder cuando la puerta de vidrio se abrió con un suave tintineo. El sonido del campanillo dorado lino el ambiente. Una mujer elegante entró con paso firme. Lavaba un traje claro, un bolso de cuero de diseñador y un air de autoridad tranquila. Las vendedoras cambiaron de inmediato. Sus rostros se iluminaron, sus voces se dulcificaron, sus gestos se volvieron servicials. Dona Elena, exclamaron casi al unísono. ¡Qué honor tenerla aquí! La hipocresía era tan evidente que a Miguel le revolvió el estómago. Apenas unos segundos antes lo habían tratado como basura. Ahora se inclinaban como si estuvieran ante la realeza. Dona Elena observó la escena con ojos perspicaces. No tardó en notar al joven parado frente al mostrador con el sobre en la mano y el rostro tenso. ¿Hay algún problema aquí? Preguntó con voz tranquila pero firme. Verónica se apresuró a contestar con una sonrisa falsa. Ningún problema, señora. El muchacho ya estaba de salida. Miguel bajó la vista un instante. El dolor era tan fuerte que lo único que quería era desaparecer. Pero entonces volvió a escuchar la voz de su madre en su mente. Nunca vayas la cabeza, hijo. Nadie es mejor que tú por el dinero que tiene. Se armó de valor. No, señora, no estaba de salida. Solo quiero comprar un regalo para mi madre. Tengo el dinero y he pedido ver lo que puedo pagar. El silencio fue sepulcral. La tensión podía cortarse con un cuchillo. Dona Elena le dio la cabeza evaluando la situación. Había algo en los ojos de aquel joven que le despertó respeto, dignidad en medio de la humillación. Verónica perdió la paciencia. Ya basta, dijo con voz dura. No voy a perder tiempo con alguien que no es client real. Sal de aquí ahora mismo. O la mare a seguridad. El grito retumbó en la joyería. Miguel sintió que sus piernas temblaban. Su orgullo sangraba. Dio un paso hacia la salida con el corazón hecho pedazos. Pero en ese momento, Dona Elena alzó la voz clara y contundente. Ustedes deberían tener vergüenza. La frase cayó como un trueno en la tienda. Las vendedoras se quedaron petrificadas. Miguel se detuvo, la mano en la puerta mirando hacia atrás con incredulidad. Nadie en esa joyería lo sabía aún. Pero esa tarde no solo cambiaría la vida de un joven humilde, también marcaría el inicio de la queda de tres mujeres que jamás imaginaron a quien habían humillado. La voz de Dona Elena resonó en cada rincón de la joyería como un eco imposible de ignorar. Ustedes deberían tener vergüenza. Las palabras no eran un simple reproche, eran un juicio público. Por un instante, todo quedó congelado. Las vendedoras, que hasta hacia unos segundos sonrían con arrogancia, quedaron rígidas, incapaces de reaccionar. Patricia abrió la boca, pero ningún sonido salió. Cristina se mordió los labios, nerviosa. Verónica apretó los dientes, furiosa porque alguien osara cuestionar su autoridad en su territorio. Miguel, en cambio, sintió una olida de alivio. No estaba solo. Una voz fuerte, respetada, se había levantado en su defensa. No conocía a esa mujer elegante,
pero la gratitud lo lino de pais a cabeza. Dona Elena avanzó con calma hasta quedar frente al mostrador. Yo six perfectamente como lo trataron, dijo con los ojos fijos en Verónica. Ese joven lo humillaron solo por su apariencia. Así es como representan el prestigio de esta joyería. Verónica intentó recomponerse. Forzó una sonrisa que se quebraba en las comisuras de sus labios. Dona Elena, usted no entiende. Balbució. Este muchacho no tiene los recursos para basta. Cortó la señora con una firmeza que no dejaba espacio para réplica. Lo que no tiene es la culpa de su arrogancia. El silencio volvió a instalarse. Algunos clientes que estaban de paso se habían detenido discretamente a observar, fingiendo mirar vitrinas, pero escuchando cada palabra. El espectáculo de humiliación que las vendedoras habían iniciado se había convertido en un juicio público que escapaba a su control. Miguel, aún temblando, intentó recuperar su voz. Yo solo quería, dijo apretando el sobre con sus ahorros, comprar un regalo para mi madre. Hoy cumple 50 años. He trabajado 8 meses para reunir este dinero. No es mucho, lo sé, pero para mí es todo. Sus palabras eran sencillas, pero estaban impregnadas de una verdad que conmovió incluso a quienes solo observaban en silencio. Una señora mayor en la esquina suspiró con los ojos vidriosos. El contraste entre la humildad de Miguel y la crueldad de las vendedoras era tan evidente que nadie podía ignorarlo. Verónica, sin embargo, se negaba a ceder. Joven, entiende de una vez, dijo con un tono más alto, como si necesitara imponerse. Este no es lugar para ti. Aquí no vendemos baratillas. Cristina agregó en un susurro cargado de veneno. Tal vez tu madre estaría más feliz con un ramo de flores de la plaza. Miguel sintió que la frase le perforaba el pecho. Por un segundo creyó que las lágrimas lo traicionarían, pero recordó la voz de su madre, la enseñanza que le había repetido toda la vida. La dignidad no se negocia, hijo. Te la quitan solo si tú la entregas. Entonces, en lugar de marchas, levantó la barbilla y dijo con firmeza, no voy a salir de aquí humillado. Soy cliente, tengo dinero y merezco ser atendido con respeto. Las palabras sorprendieron a todos. Verónica se puso roja de furia. ¿Cómo te atreves? Gritó. Sal de aquí ahora mismo, o la llamaré a la policía. El grito retumbó en el ambiente lujoso de la joyería, tan fuera de lugar que incluso algunos clientes se giraron con indignación. Dona Elena dio un paso adelante, su voz vibrante de autoridad. La policía repició, van a llamar a la policía porque un joven quiere comprar un regalo para su madre. Verónica tragó saliva. Patricia y Cristina estaban blancas como papel. La situación se les escapaba de las manos. Miguel respiró profundo. No sabía cuánto más podría resistir esa presión, pero se negó a ceder. Dio un paso hacia atrás, dispuesto a retirarse con la poca dignidad que aún le quedaba, cuando de pronto su celular vibró en el bolsillo. Lo sacó y vio en la pantalla un nombre que le heló la sangre y al mismo tiempo le dio esperanza. Papa, respondió con la voz quebrada. Aló. Del otro lado, una voz grave y firme contestó. Miguel hijo, ¿qué pasa? Te noto extraño Miguel. Dudo. No quería preocuparlo, pero la herida era tan grande que las palabras se le escaparon sin control. Papa, me humillaron. Estoy en la joyería. Me dijeron que no tengo cara de cliente, que ni una flor debería comprar. Del otro lado, el silencio fue inmediato. Un silencio pesado, denso, como el de una tormenta que se aproxima. Finalmente, la voz de su padre sonó distinta, más dura, más cortante. ¿Dónde estás exactamente?
Aquí, todavía, en la puerta, respondió Miguel. No te muevas. La orden fue seca, inapelable. Estoy en el centro. Llegar en 5 minutos. Mig. Yo intento calmarlo. Papa, no es necesario. Solo quería contártelo. Buscar otra tienda. Hidica que no te muevas, trono la voz tan firme que Miguel se quedó paralizado. La llamada terminó abruptamente. Miguel guardó el teléfono confundido. No entendía esa urgencia en el tono de su padre. No sabía que estaba a punto de descubrir una verdad que transformaría su vida para siempre. Mientras tanto, las vendedoras, en altivas, lo observaban con una mezcla de burla y nerviosismo. Dona Elena se mantenía firme como un muro de dignidad. Y en la calle, a pocas cuadras, un motor rugía abriéndose paso con furia hacia la joyería. Lo que iba a ocurrir a continuación no solo pondría de rodillas a 3 mujeres arrogantes. Iba a revelar que el joven al que habían despreciado era mucho más de lo que imaginaban. El tiempo pareció detenerse dentro de la joyería esplendor. Miguel permanecía junto a la puerta con el sobre arrugado en sus manos, la respiración entrecortada y la dignidad colgando de un hilo. Frente a él, las 3 vendedoras lo miraban con desprecio, como si su sola presencia contaminara aquel ambiente de lujo. Dona Elena, en cambio, lo observaba con una mezcla de compasión y firmeza. Había visto muchas injusticias en su vida, pero pocas tan descaradas como aquella. El sonido de un motor potente rompiendo el bullicio de la calle interrumpió la tensión. Por los ventanales de vidrio se distinguió un automóvil negro, elegante que se estacionó justo frente a la tienda. Era un Mercedes-Benz modelo último de esos que solo unos pocos podían pagar. Las vendedoras enderezaron la espalda al instante. Los clientes importantes eran el oxígeno de su ego. Verónica se ajustó el moño con manos nerviosas. Patricia alisó su blusa con gesto apresurado y Cristina se mordió el labio expectante. No tenía ni idea de quién estaba por cruzar esa puerta. El motor se apagó, la puerta se abrió y un hombre descendió con pasos firmes. Vestía un traje impecable, perfectamente entalado, zapatos de cuero relucientes y un porte que imponía respeto sin necesidad de palabras. Su rostro irradiaba autoridad como alguien acostumbrado a mandar, no a pedir. Miguel se quedó helado. Papa, susurró apenas audible. Las piernas le temblaron. Estaba acostumbrado a ver a su padre, Juan Carlos, en ropas en silla de trabajo, camisas gastadas, botas de campo, el sombrero de ala ancha típico de la hacienda. Pero ese hombre que acababa de entrar no era el mismo. Su padre, el hombre que había criado con valores de humildad, ahora se mostraba como un gigante de poder. Juan Carlos entró a la joyería con paso medido. Cada uno de sus movimientos transmitía control absoluto. Los ojos oscuros, normalmente cálidos, brillaban con una dureza que Miguel jamás había visto. Hijo, ¿estás bien?, preguntó colocando una mano firme en el hombro. Miguel asintió confundido. Sí, papa, pero no entiendo ese coche, ese traje. Juan Carlos no respondió de inmediato. Se volvió hacia las vendedoras que habían quedado petrificadas. Verónica intentó recomponerse y esbozó una sonrisa nerviosa. Bienvenido, señor. ¿Dice que le muestran nuestros países exclusivos? El hombre la ignoró. Avanzó hasta el mostrador con su hijo a su lado y apoyó ambas manos sobre el vidrio con un golpe seco que hizo vibrar la vitrina. Su voz retumbó grave, cargada de indignación contenida. ¿Quién de ustedes humilló a mi hijo? El silencio fue absoluto. Patricia tragó saliva. Cristina dio un paso atrás y Verónica intentó sostener la mirada,
oncle frente la burlaba de sudor. Señor. Debe haber un malentendido. Juan Carlos la interrumpió con una demanda autoritario. No me mienten. Escuch de la boca de mi hijo lo que pasó. Lo despreciaron, lo ridiculizaron, lo trataron como basura. Miguel, en shock. Lo observaba sin comprender del todo. Papa, ¿qué haces aquí? Preguntó con voz baja. Juan Carlos lo miró con una mezcla de ternura y severidad. Dijo, hay cosas que nunca te conté. Cosas que guard para protegerut, para que crecieras humilde y entendieras el valor del esfuerzo. Pero hoy lego el momento de que sepas quién soy realmente. Verónica frunció el ceño, desconcertada. ¿Y quién es usted? Fue Dona Elena quien respondió antes que él. Sus ojos se abrieron de par en par, la sorpresa dibujando un gesto de incredulidad. Dios mío, murmuró. Ustedes no saben con quién están hablando. Los vendedores se miraron entre sí confundidos. Juan Carlos enderezó los hombres y sacó lentamente una tarjeta de su bolsillo interno. La colocó sobre el mostrador con un movimiento deliberado. En letras doradas se leía Juan Carlos Santos, SEO Santos Agropecuaria y Inversions. El air se volvió irrespirable. Patricia palideció. Cristina se llevó una mano a la boca y Verónica tuvo que apoyarse en la vitrina para no perder el equilibrio. Dona Elena habló con voz clara, revelando lo que todos temían escuchar. Este hombre es dueño de la mitad de las tierras productivas de la región, el principal proveedor de ganado de 5 estados, el fundador de una red de supermercados, constructores y el mayor inversor de esta cadena de joyerías. El rostro de los vendedores se deformó en horror. El joven al que habían despreciado era hijo del hombre más poderoso de la ciudad, Miguel, aturdido, apenas podía articular palabra. Toda su vida había creído que venían de una familia sencilla, que su padre era un agricultor próspero, sí, pero comen. Jamás imaginó que detrás de aquella fachada de humildad se escondía un imperio. Juan Carlos se giró hacia él. Con voz grave. Hijo, lo hice para que aprendieras que el dinero no define quién eres. Por eso nunca te he hablado de todo esto. Quería que fueras un hombre de verdad, no un niño mimado. Miguel lo miró con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Comprendía de golpe que aquel día no solo había recibido una humiliación, había heredado una lección y una verdad que cambiarían para siempre la manera en que veía a su familia y el mundo. Los vendedores, temblando intentaban balbuciar disculpas, pero Juan Carlos levantó la mano y su voz tronó como un martillo. Silencio. Ustedes no entienden el tamaño del error que cometieron. El reloj de pared marcaba los segundos. Cada tic-tac era un presagio. Nadie en aquella joyería podía anticipar lo que estaba por venir. El silencio en la joyería era tan espeso que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared y el zumbido lejano de las luces. Nadie respiraba con normalidad. Miguel seguía de pie junto a su padre, incapaz de asimilar lo que acababa de descubrir. Los tres vendedores, que minutos antes se habían sentido dueños del lugar, ahora parecían estatuas de sal pálidas. Con las manos temblorosas, Juan Carlos miraba con una calma que no tranquilizaba, sino que atemorizaba. Era la calma de un hombre acostumbrado a controlar imperios, a tomar decisiones que podían cambiar el destino de cientos de familias. Cada gesto suyo estaba cargado de autoridad, de esa clase de poder que no se mendiga en se finge, se impone. Les dar a sola oportunidad para hablar, dijo finalmente con voz grave. Quiero escuchar de sus bocas lo que le dijeron a mi hijo. Verónica intentó abrir la boca, pero la garganta le traicionó. Patricia, sudando frío, tartamudeó. Señor, quizá hubo un malentendido.
Nosotros solo seguíamos el protocolo de mentira, trono Juan Carlos golpeando con el puño el mostrador de cristal. El estruendo hizo que todos dieran un salto. Los colores dentro de la vitrina vibraron como si temieran caer. Cristina no pudo contener el sollozo que se lo escapó. Nos equivocamos al señor. Lo tratamos mal, pero no sabíamos quién era. Juan Carlos se inclinó hacia ellos y sus palabras fueron como un latigo. Así que solo lo habrían tratado con respeto si sabían quién era. Eso significa que para ustedes, un cliente pobre merece ser humillado. Los tres bajaron la cabeza, incapaces de sostener la mirada. La vergüenza era palpable, pero también el miedo. Miguel observaba todo con una mezcla de asombro y desconcierto. Veía a su padre como nunca antes. Ya no era el hombre sencillo que pasaba los domingos arreglando cercas en la hacienda, sino una figura imponente, casi inaccesible, que estaba dispuesto a destrozar a cualquiera que osara tocar a su hijo. Dona Elena, que seguía Ali, cruzó los brazos y habló con un tono severo. Señor Santos, lo que presencia es inaceptable. Ellos deben ser responsables de su comportamiento. Juan Carlos asintió. Lo serán. Sacó su teléfono móvil del bolsillo interior del saco y delante de todos marcó un número. Espero apenas unos segundos. Dr. Enrique, venga de inmediato a la joyería Esplendor. Traga los contratos. Sí, los de la red completa. Colgo sin más. Verónica casi se desplomó. Contratos murmuró la voz quebrada. Patricia se llevó las manos al rostro, pálida como el mármol. Cristina se sostuvo de la vitrina para no caer. Juan Carlos se enderezó y clavó los ojos en ellas. Sí, contratos, porque lo que tal vez no saben es que soy el principal inversor de esta cadena. Cuando el dueño original necesitó capital para expandirse, fue a mi puerta donde tocó. Sin mi dinero, este lugar no existiría. Las tres mujeres se miraron con el rostro desencajado. La realidad las aplastaba. No solo habían humillado al hijo de un hombre poderoso, sino al heredero del hombre que sostenía con su dinero la empresa para la que trabajaban. Miguel, incrédulo, giró hacia su padre. Papa, ¿tú eres dueño de esto? John Carlos negó a suavim. No dueño absoluto, hijo, pero si quien tiene poder de veto, de decisión y de cambiar destinos. El muchacho sintió un escalofrío recorrer la espalda. Todo lo que había creído de su familia se tambaleaba. Recordó las veces que había visto a su padre con ropa humilde, compartiendo con los trabajadores del campo, tomando café en tazas de lo sencilla. Nunca imaginó que detrás de esa fachada había un imperio capaz de hacer temblar a una cadena de lujo. En ese instante, la puerta se abrió de nuevo. El tintinio del campanillo sonó y un hombre de mediana edad entró con paso apresurado. Vestía traje oscuro, portaba un maletín de cuero y lavaba gafas de lectura colgadas del cuello. Señor Santos, dijo con voz firme. Vine tan rápido como pude. Era el abogado, Dr. Enrique. Las vendedoras casi se desplomaron al verlo. Aquello confirmaba sus peores sospechas. La situación ya no era un simple incident, era un preciso formal. Juan Carlos le hizo un gesto. Prepare el registro. Vamos a dejar constancia de lo ocurrido aquí hoy. El abogado sacó un dispositivo grabador de su maletín y lo encendió apoyándolo sobre el mostrador. La luz roja parpadeó y la sala entera se llenó de una sensación de juicio inminente. Ahora hijo, dijo John Carlos girandos hacia Miguel. Cuéntale al Dr. Enrique lo que pasó. No omitas nada, Miguel tragó saliva. No era fácil revivirlo, pero obedeció.
Entré aquí para comprar un regalo para mi madre. Tenía reales ahorrados con mi trabajo en la mecánica. Les pedí que me mostraran algo en ese rango y ellos hice una pausa, la voz quebrandos. Me dijeron que no tenía cara de client, que debía comprar una flor en la calle. Se rieron de mí. Me humillaron delante de todos. El abogado esencia mientras escribía. Las lágrimas contenidas de Miguel eran un testimonio más fuerte que cualquier papel. Dona Elena intervino con voz clara. Yo estaba presente y confirmó cada palabra. Vi la forma cruel en que lo despreciaron. El abogado guardó sus notas. Queda registrado. Juan Carlos se volvió hacia las vendedoras con los ojos encendidos. Lo escucharon. Y lo van a pagar. El silencio era tan absoluto que hasta el respirar se escuchaba. Afuera la vida seguía, atoso, gente caminando, pero dentro de la joyería el mundo parecía reducido a ese círculo de justicia que acababa de abrirse. Miguel lo miraba todo con el corazón golpeando su pecho. Estaba descubriendo que el hombre al que llamaba padre no solo tenía poder, también sabía cómo usarlo y lo haría sin dudar para defenderlo a él. Lo que Miguel no sabía era que esa humiliación, esa herida fresca, estaba a punto de convertirse en una lección que jamás olvidaría y que la venganza de su padre sería tan grande que cambiaría la vida de todos los presentes para siempre. El eco de las últimas palabras de Juan Carlos flotaba en el aire. Lo escucharon y lo van a pagar. La joyería esplendor había dejado de ser un lugar de lujo para convertirse en un tribunal improvisado. Las vitrinas brillaban con diamantes y esmeraldas, pero no había brillo que pudiera ocultar la vergüenza en los rostros de Verónica, Patricia y Cristina. Todas sabían que estaban frente al hombre equivocado, en el momento equivocado, después de haber cometido el peor error de sus carreras. El abogado Enrique, con el grabador encendido y la pluma en la mano, se dispuso a tomar nota de cada detalle. Su rostro era neutro, pero sus gestos rápidos y precisos mostraban que entendía la gravedad de la situación. Juan Carlos dio un paso al frente con su hijo a su lado y fijó la mirada en las tres mujeres. Ahora quiero que me miren a los ojos dijo con voz profunda, y responden. ¿Qué vieron en mi hijo que les dio derecho a tratarlo como basura? El silencio fue ensordecido. Verónica tragó saliva. Su boca se movía sin emitir palabras. Patricia bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada. Cristina, con lágrimas a punto de caer, fue la única que murmuró algo. Lo vimos. Pobre. La confesión cayó como un golpe seco. Miguel sintió que el corazón se lo encogía, no por la palabra en sí, sino por lo fácil que había salido de sus labios, como esa sola etiqueta justificara cualquier humiliación. Juan Carlos sintió lentamente como un juez que recibe la prueba final de un crimen. Exacto. Pobre para ustedes. Pobre es sinónimo de indigno y eso los convierte en lo más miserable que pueda existir en este mundo. Personas sin carácter. Verónica intentó defenderse desesperada. Señor Santos, comprenda. En este tipo de negocio debemos filtrar clients. No todos pueden. CREES, Ruggiero J. Juan Carlos con una autoridad tan imponente que todos se estremecieron. Su voz resonó como un trueno en aquel salón adornado de lujo artificial. Dona Elena, que observaba todo, asintió con el seno fruncido. Es repugnante ver cómo la arrogancia puede pudrir un corazón. Este joven tiene más dignidad en un solo gesto que ustedes en todos sus años de servicio. El abogado levantó la mirada de sus notas. Señor Santos quiere que registre este testimonio como formal. Registrelo todo, ordenó Juan Carlos. No dejaré que esto se olvide. Miguel, todavía con el sobre de dinero en la mano,
dio un paso al frente. Su voz era temblorosa, pero firme. Papa, yo no quería que esto se volviera un escándalo. Solo quería comprar un regalo para mamá. Las palabras de Miguel atravesaron la tensión como un rayo de humanidad. Juan Carlos lo miró con ternura, aunque sus ojos on ardían de ira. Hijo, te entiendo. Pero hay momentos en la vida en los que uno no puede quedarse calado. Hoy no es solo por ti, es por todos los que alguna vez fueron tratados de la misma forma injusta. Miguel bajó la cabeza conmovido. No reconoce a ese padre tan distinto, tan poderoso, pero sentía orgullo de que estuviera de su lado. En ese instante, la puerta de la joyería volvió a abrirse. El campanillo dorado sonó de nuevo y dos clientes elegantes entraron, un hombre de traje oscuro y una mujer con joyas brillantes. Las vendedoras, como marionetas programadas, intentaron recomponerse de inmediato, dibujando sonrisas falsas. Bienvenido, señor, señora, dijo Verónica con la voz temblorosa. Pero Juan Carlos levantó la mano y su voz retumbó como un martillo. En una palabra. Nadie aquí volverá a ser atendido hasta que terminemos. Los nuevos clientes se miraron confundidos, pero al ver el ambiente cargado de tensión, decidieron quedarse en silencio, observando desde un rincón. El espectáculo ya no era de joyas, era de justicia. Juan Carlos se volvió hacia los tres empleados. Quiero que escuchen bien lo que voy a decirles. Su tono era frío, calculado. Hoy aprendieron la peor lección de sus vidas. Humillaron al hijo de un hombre que no necesitaba probarles nada. Y ahora todo lo que les queda es enfrentar las consecuencias. Las vendedoras comenzaron a suplicar. Patricia fue la primera en quebrarse. Por favor, señor Santos. Tengo dos hijas. Necesito este trabajo. No quis ofenderlo. Pero lo hiciste, replicó Juan Carlos cortante. Lo hiciste porque creíste que podías, porque pensaste que nadie la defendería. Cristina se adelantó con lágrimas rodando por sus mejillas. Señor, de verdad, yo aprendí la lección. No volveré a tratar a nadie así. Le ruego que me dé otra oportunidad. Juan Carlos la miró con dureza y luego giró hacia su hijo. Miguel, ¿qué opinas? ¿Deben otra oportunidad? El joven quedó en silencio, paralizado por la pregunta. Sentía rabia, sí, pero también compasión. Recordó a su madre y sus palabras. Hijo, el perdón es más poderoso que la venganza, pero nunca significa ausencia de justicia. No sé, papa, dijo finalmente con la voz quebrada. No quiero que ellos destruyan a nadie más como intentaron destruirme. Las vendedoras lo miraron suplicantes, esperando que esas palabras fueran una grita de esperanza. Pero Juan Carlos no había terminado. Doctor Enrique, ordinó volviéndose al abogado. Prepare las medidas. Estas tres no volverán a trabajar en atención al cliente, y la joyería hará una donación equivalente a lo que ellos ganan en 6 meses a una fundación que apoya jóvenes humildes. El abogado asintió anotando cada palabra. Las tres mujeres se miraron devastadas. El castigo no era solo laboral, era un recordatorio eterno de su vergüenza. Miguel, al ver la escena sintió algo extraño, no satisfacción, sino un peso en el pecho. Quizá porque comprendía que aunque habían sido crueles con él, ahora estaban pagando un precio alto. Lo que ninguno de ellos sabía era que la verdadera lección aún no había terminado, porque la humiliación de ese día iba a convertirse en un recuerdo imborrable, no solo para las tres mujeres, sino también para Miguel, que aprendería el verdadero significado de poder, dignidad y justicia. El murmullo de la calle apenas se filtraba a través de los vidrios de la joyería, pero dentro del local reinaba un silencio cargado de tensión.
Las tres vendedoras se habían cuidado rigidas como estatuas, observando el abogado que anotaba cada palabra dictada por Juan Carlos. El ambiente, que minutos antes parecía un templo de lujo y sofisticación, ahora se había transformado en un escenario de justicia. Miguel apretaba con fuerza el sobre en sus manos, como si ese pequeño objeto fuera lo único que lo mantenía conectado con la realidad. No dejaba de pensar en cómo la tarde que debía ser la más feliz de su vida había comenzado con humiliaciones, pero al mismo tiempo no podía evitar sentir orgullo. Su padre lo estaba defendiendo de un modo que jamás habría imaginado. Juan Carlos, con la calma de un estratega, dio un paso hacia las vendedoras. No es suficiente con una disculpa, dijo su voz baja pero contundente. Lo que ustedes hicieron hoy fue sembrar una herida que pudo haber marcado a mi hijo para siempre y no voy a permitirlo. Verónica intentó hablar, su rostro desencajado. Señor Santos, por favor, vamos a nos trabajando aquí. Este lugar es nuestra vida. Un error no debería. Juan Carlos la interrumpió con un gesto cortante. Un error es olvidar entregar una factura, equivocarse con un pedido. Lo que ustedes hicieron no fue un error, fue crueldad y la crueldad se paga. Patricia comenzó a sollozar. Señor, tengo familia y mi hijo también tiene familia, replicó Juan Carlos con fuerza. Una madre a la que quería honrar con el sacrificio de su trabajo. ¿Saben lo que significa que un muchacho de 18 años pase 8 meses ahorrando moneda por moneda para darle un regalo digno a su madre? ¿Lo entienden? El silencio se hizo más pesado. Las lágrimas comenzaron a recorrer el rostro de Patricia, que esencia sin poder articular palabra. Cristina, la más joven, dejó escapar un sollozo audible. Miguel, conmovido, dio un paso adelante. Papa, ya está bien. No quiero que esto se vuelva un espectáculo. Yo solo quería un regalo para mamá. Pero Juan Carlos negó con la cabeza. No, hijo, hoy no. Hoy no podemos quedarnos callados. Si dejamos pasar esta humiliación, mañana volverán a hacerlo con otro joven, con otra madre, con alguien que tal vez no tenga quien lo defienda. Dona Elena, que observaba todo con ojos atentos, intervino. Su padre tiene razón, Miguel. He comprado aquí durante años y nunca había presenciado algo tan vergonzoso. El dinero puede comprar joyas, pero no puede comprar carácter. Las palabras de la mujer retumbaron como un eco de verdad. De repente, Juan Carlos miró hacia la puerta. Sus ojos brillaron con determinación. Ahora van a entender lo que significa el peso de sus actos. Marcó un número en su teléfono y esperó unos segundos. Rodrigo, necesito verte aquí en la esplendor. Sí, ahora mismo. Las vendedoras se miraron entre sí confusas. Rodrigo, ese nombre no podía significar otra cosa. El dueño de la joyería. Miguel abrió los ojos. Sorprendido. Papa, ¿qué vas a hacer? Juan Carlos lo miró fijamente. Hijo, hay momentos en que los poderosos deben recordar de donde vienen y hoy esas mujeres aprendrán que nadie humilla a un joven trabajador sin pagar el precio. Pasaron apenas 10 minutos, pero para las vendedoras fueron una eternidad. El sonido de un motor estacionando volvió a helar el aire. Minutos después, la puerta de vidrio se abrió y un hombre entró con paso decidido. Era Rodrigo, dueño de la joyería, traje gris, corbata de seda, cabello peinado hacia atrás y la expresión de alguien acostumbrado a mandar. John saludó con un gesto tenso, reconociéndolo al instante. Mila mast, vine lo más rápido que pude. Que ocurre. Juan Carlos lo recibió con un apretón de manos firme.
Ocre en tu negocio humilaron a mi hijo delante de clients. Lo trataron como basura por no lavar un traje de marca. Rodrigo palideció. Se giró lentamente hacia los vendedores que bajaron la vista temblando. ¿Es esto cierto? Preguntó con voz dura. Ninguna respondió. El silencio fue una confesión. El dueño de la joyería se pasó la mano por el rostro. Desesperado. Juan, esto es imperdonable. No sabes cuánto lamento que haya ocurrido, pero Juan Carlos lo interrumpió. No necesito tus disculpas, Rodrigo. Necesito decisions. El ambiente se volvió aún más tenso. Miguel observaba con el corazón despejado. Nunca había visto a su padre moverse como un rey en su propio territorio. Nunca había sentido tanto respeto y tanto temor. Rodrigo asintió serios. Lo que consideres justo. Juan Carlos se volvió hacia los vendedores y luego hacia su hijo. No ser yo quien decida. Será él. Todas las miradas se clavaron en Miguel. El muchacho tragó saliva con el alma dividida. En sus manos, el sobre con los ahorros parecía arder. En su corazón la voz de su madre lo guiaba. Nunca respondas con odio, pero nunca permitas que tu dignidad se pisotee. Miguel respiró hondo, levantó la barbilla y habló con firmeza. Quiero justicia, pero también quiero que aprendan. No quiero que nadie más pase por lo que yo pasé hoy. El dueño asintió lentamente. Juan Carlos lo observaba con orgullo y los vendedores, temblando entendieron que su destino estaba sellado. El aire en la joyería se había vuelto irrespirable. Las luces que antes hacían brillar los diamantes, ahora parecían reflectores implacables sobre Verónica, Patricia y Cristina. Las tres mujeres sudaban frío esperando la sentencia. Rodrigo, el dueño, no quitaba la vista de Miguel, sorprendido de que un joven de apenas 18 años cargara sobre sus hombres decisión que podía cambiar el rumbo de aquel negocio. Miguel tragó saliva. Sencha las miradas de todos clavadas en él, las de los vendedores suplicantes, las de Dona Elena, llenas de respeto, la de su padre, rebosante de orgullo, y la del propio dueño, expectante. En sus manos tenía el sobre con los 100 reales que había ahorrado con tanto esfuerzo. Lo miró por un instante y pensó, este sobre no solo es dinero, es mi dignidad, mi voz, mi prueba de que valgo. Respiró hondo y levantó la barbilla. Quiero que ellos aprendan, dijo con firmeza, que comprendan que el respeto no depende de un traje caro ni de una tarjeta black. Que nunca más traten a nadie como me trataron a mí. Rodrigo entrecerró los ojos evaluando. Juan Carlos, con los brazos cruzados lo observaba en silencio, diciendo que su hijo literara. Muy bien, dijo finalmente el dueño. ¿Y cómo propones que lo aprendan? Miguel se quedó calado unos segundos. No era fácil. Podría pedir que los despidieran en ese mismo instante. Podría exigir que se arrodillaran a pedir perdón. Pero en su mente resonaban las palabras de su madre. El perdón es noble, pero no existe sin consecuencias. Quiero que se disculpen públicamente, dijo al fin con la voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. Que reconozcan lo que hicieron y quiero que se comprometen a nunca más juzgar a una persona por su apariencia. El silencio fue sepulcral. Verónica fue la primera en romperlo con la voz temblorosa. Yo me equivoco. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Miguel, lo siento, no debí tratarte así. Patricia, con el maquillaje corrido, dio un paso al frente. Perdonanos. Fui cruel, fui arrogant. No pensé en lo que senches. Solo pensé en mí misma. Cristina, la más joven, rompió en llanto. Perdón, Miguel.
Te juro que nunca más me burlar de alguien que venga aquí con menos dinero. Miguel los escucho, pero no bajo la guardia. No quiero solo palabras, quiero hechos. Rodrigo Asincio comprendiendo. Señor Santos, dijo mirando a Juan Carlos. Autorizo lo que usted disponga. Si quiere, firmemos ahora mismo los cambios. Juan Carlos no se movió, miró a su hijo y habló con voz grave. La decisión no es mía, es de él. El corazón de Miguel latía como un tambor. Se dio cuenta de que no solo estaba reclamando por sí mismo, sino por todos los jóvenes, trabajadores y humildes, que alguna vez fueron despreciados. Entonces quiero que no vuelvan a atender al público, sentenció Miguel con un hilo de voz que creció hasta volverse firme. Quiero que trabajen, pero detrás, donde nadie pueda sufrir lo que yo sufrí. Y que la joyería dan parte de sus ganancias a jóvenes que, como luchan por sus sueños. Las palabras cayeron como un martillo. Rodrigo lo miró impactado y luego se giró hacia el abogado. Anatelo te do. Enrique escribió con rapidez, dejando constancia de cada detalle. Los vendedoras estaban al borde del colapso. Verónica intentó protestar. Eso es injusto. Juan Carlos levantó la mano con calma, pero su mirada fue tan dura que la mujer enmudeció al instante. La injusticia fue humillar a un joven trabajador. Lo que pasa ahora es la consecuencia. Dona Elena asintió con fuerza, dirigiéndose a Miguel. Hijo, hoy has demostrado más carácter que muchas personas con el doble de tu edad. Miguel sintió un calor extraño recorrer el pecho. Por primera vez que entró en esa tienda no se sintió pequeño ni humillado. Se sintió grande, digno. Rodrigo dio un paso al frente y miró directamente a Miguel. Tienes mi palabra de que esto se cumplirá, pero ahora dime, muchacho, ¿qué regalo querías comprar para tu madre? Miguel bajó la mirada al sobre que aún apretaba en sus manos. El sobre que contenía 8 meses de esfuerzo, de sacrificio, de sueños. Un collar sencillo, algo bonito, algo que ella pudiera lavar siempre. Hoy cumple 50 años. Rodrigo parpadeó conmovido. Juan Carlos lo miró con orgullo silencioso. Entonces, dijo el dueño, hoy tu madre tendrá no solo un collar, sino la prueba de que crió a un hombre de honor. Las lágrimas se agolparon en los ojos de Miguel, pero no dejó que cayeran. Sabía que aquel era apenas el inicio, porque la humillación de ese día estaba a punto de convertirse en una lección grabada a fuego en todos los presentes y lo que vendría después sería aún más poderoso. El murmullo de la ciudad apenas se olaba por las paredes de vidrio de la joyería, pero allí dentro cada segundo parecía eterno. Miguel apretaba con fuerza el sobre en sus manos, como si aquel papel arrugado fuese el único ancla que lo mantenía en pie después de la tormenta de humillaciones que había soportado. Rodrigo, el dueño, lo miraba con un respeto inusual. No veía a un simple muchacho, sino a alguien que había transformado una humillación en un acto de valencia. Juan Carlos, de pie a su lado, mantenía el porte imponente de siempre, pero por dentro ardía de orgullo. Su hijo había demostrado dignidad sin recurrir a la soberbia. Hijo, dijo Juan Carlos pasando una mano firme en su hombro. Es hora de elegir. No olvides por qué entraste aquí hoy. Miguel respiró hondo. Recordó a su madre despertándose antes del amanecer, cociendo hasta altas horas de la noche, sacrificando todo para que nunca les faltara un plato de comida. Recordó su sonrisa cansada, sus manos agrietadas y la promesa que se había hecho. Her que se sienta valorada. Her que sepa cuánto la amo. Con pasos decididos se acercó a la vitrina más cercana.
Dentro los collars brillaban como pequeños soles atrapados en cadenas de oro y plata. El resplandor era hipnótico, pero Miguel no se dejó deslumbrar por el precio ni por el lujo. Buscaba algo distinto. Quiero un collar que hable de mi madre, dijo en voz baja. Más para sí que para los demás. No uno que grite riqueza, sino uno que guarda un significado. Verónica, con las manos en temblorosas, abrió la vitrina bajo la atenta mirada de Rodrigo y Juan Carlos. Su tono había perdido la arrogancia de antes. Dijo señalando un delicado colgante de oro blanco con una piedra de ametista en el centro. Es sencillo, pero tiene un brillo único. Miguel lo tomó con cuidado. La piedra reflejaba la luz en destellos violetas, como si escondiera un secreto. Sonrió. Mi madre siempre dice que lo valioso no es lo que brilla por fuera, sino lo que guarda por dentro. Rodrigo se aclaró la garganta. Ese collar cuesta 15,000 reales. Un silencio helado cayó sobre todos. Miguel bajó la mirada al sobre en sus manos. Sabía que jamás alcanzaría. El sobre estaba lleno de sueños, pero esos sueños no llegaban a esa cifra. Antes de que pudiera hablar, Juan Carlos intervino. Yo cubrir la diferencia. Miguel lo miró con los ojos muy abiertos. No, padre, yo quería hacerlo solo. Este regalo debía ser mío. Juan Carlos negó con la cabeza. Hijo, el esfuerzo ya lo hiciste. Estos 8 meses de sacrificio valen más que cualquier diamante. Deja que te ayude. La tensión se podía cortar con un cuchillo. El orgullo luchaba contra la necesidad. Miguel quería cumplir su promesa con sus propias fuerzas, pero entendía que el valor no estaba en la cifra, sino en el amor que lo impulsaba. Finalmente, asintió. De acuerdo, pero solo como un préstamo lo pagar trabajando en la facenda durante las vacaciones. Juan Carlos sonrió con un brillo en los ojos. Ese es mi hijo. Rodrigo hizo un gesto y Verónica colocó el collar en una elegante caja de terciopelo azul. Con manos temblorosas, se la entregó a Miguel. Aquí está, señor, dijo con un respeto que horas antes habría sido impensable. Miguel tomó la caja como si sostuviera un tesoro sagrado y lo era, no por su precio, sino por lo que representaba, amor, sacrificio y dignidad. En ese instante, Dona Elena rompió el silencio. Hoy todos aquí hemos sido testigos de algo más valioso que cualquier joya, dijo con voz firme. La grandeza de un joven que siendo humillado, eligió el respeto y el amor. Los clientes, que estaban en la tienda asintieron, algunos incluso aplaudieron suavemente. Las vendedoras bajaron la cabeza, conscientes de que la lección quedaría grabada para siempre. Miguel miró a su padre y luego al dueño de la joyería. Gracias por todo, pero debo irme. Hay alguien que me espera en casa y este regalo tiene que llegar hoy mismo. El joven salió de la joyería con pasos firmes, la caja azul contra su pecho, como si protegiera un pedazo de su alma. Juan Carlos lo siguió con una sonrisa que mezclaba orgullo y alivio. Rodrigo desde la puerta los observó. Sabía que ese día cambiaría la historia de su negocio. Y mientras los relojes marcaban las 6 de la tarde, la joyería esplendor nunca volvería a ser la misma. Miguel, en cambio, caminaba hacia su destino con una sola certeza. Esa noche el corazón de su madre brillaría más que cualquier diamante. La tarde caía lentamente sobre la ciudad, teniendo los edificios de un tono dorado. Miguel caminaba con la caja azul de terciopelo apretada contra su pecho, como si cargara el corazón mismo de su madre en sus manos. Juan Carlos lo acompañaba en silencio, respetando cada paso de su hijo,
conscient de que aquel momento era suyo y solo suyo. Las calles que conducen a su casa eran mucho más humildes que la lujosa avenida donde se erguía la joyería esplendor. Ali no había vitrinas iluminadas ni tapes rojos, solo faroles viejos, casas pequeñas y niños jugando descalzos. Y sin embargo, para Miguel ese regreso era más solemne que una procesión. Al llegar a la puerta de la casa, se detuvo. Podía escuchar los ruidos familiares desde adentro. El chisporroteo de la cita en la sartén, la radio vieja que su madre solía encender para escuchar boleros mientras cocinaba, el murmullo suave de su voz tarareando una melodía. Miguel tragó saliva. Su corazón latía con fuerza, más rápido que nunca. ¿Estás listo, hijo? Preguntó Juan Carlos con suavidad. Miguel asintió. No confiaba en su voz. Temía que las emociones lo traicionaran. Empujó la puerta y entró. Dona Rosa estaba en la cocina de espaldas con un delantal florido y el cabello recogido en un moño sencillo. La escena era tan cotidiana que por un instante Miguel se preguntó si todo lo que había ocurrido ese día había sido un sueño, pero entonces, apretando la caja en sus manos, recordó cada palabra de humiliación, cada lágrima contenida, cada mirada de desprecio, y supo que ese momento era real. Me dijo con voz temblorosa que de inmediato atrayó la atención de ella. Dona Rosa se giró con la cuchara de madera en la mano y una sonrisa cansada en los labios. Miguel, ¿qué haces aquí tan temprano? Y con tu padre, Juan Carlos se quedó en el marco de la puerta, observando, dejando que la escena fluyera sin intervenir. Miguel avanzó lentamente, colocó la caja sobre la mesa y tomó las manos de su madre entre las suyas. Hoy es un día especial, mamá. Pasáis toda tu vida cuidando de nosotros, trabajando sin descanso, olvidando de ti misma. Pero hoy quiero que te recuerdes de lo valiosa que eres. Los ojos de Dona Rosa comenzaron a humedecerse. Miguel, ¿no hacía falta? Sí hacía falta. La interrumpió con firmeza. Pasé 8 meses trabajando, ahorrando cada centavo para poder darte esto. Abrió la caja. El brillo del color inundó la habitación con destellos plateados y violetas. Dona Rosa llevó las manos a la boca, incapaz de contener el llanto. Dios mío, Miguel, esto es demasiado. Miguel sonrió con lágrimas más en los ojos. No es demasiado para ti, mamá. Nunca podría ser suficiente para agradecer todo lo que hiciste. Se colocó detrás de ella y con manos temblorosas le sujetó el collar alrededor del cuello. El metal frío rozó su piel, pero pronto fue calentado por el calor de su cuerpo y el fuego de la emoción. Dona Rosa se miró en el espejo de la sala. La mujer que vio reflejada no era solo una costurera cansada, era una reina. Digna de lavar la joya más preciosa. Este hermoso susurro. Pero, ¿sabes qué es lo más hermoso? No es el color, eres tú, hijo mío. Miguel no pudo contenerse más. Se abrazaron fuerte, tan fuerte que parecía que nada en el mundo podría separarlos. Juan Carlos, observando desde la puerta, sintió un nudo en la garganta. No era un hombre fácil de conmover, pero ver a su hijo cumplir aquella promesa con tanto amor lo arrancó lágrimas que no pudo ni quiso ocultar. Rosa dijo acercándose, nuestro hijo se convirtió en un hombre de verdad. Ella lo miró con los ojos brillantes. No solo un hombre, Juano. Se convirtió en alguien que entiende que la verdadera riqueza no es mide en dinero, sino en carácter. Miguel cerró los ojos, dejando que esas palabras lo envolvieran como un manto. Todo el dolor vivido ese día, toda la humiliación había valido la pena por ese instante. Mientras la familia celebraba en la otra punta de la ciudad,
en mindebintis, la joyería esplendor. Las tres vendedoras on no podían dormir en paz. Lo que había ocurrido no quedaría enterrado fácilmente porque Juan Carlos tenía planes y la lección on no había terminado. La noche había caído sobre la ciudad, pero en la joyería esplendor las luces permanecían encendidas. Verónica, Patricia y Cristina estaban reunidas en la trastienda, incapaces de disimular la angustia que les carcomía por dentro. El eco de las palabras de Juan Carlos retumbaba en sus oídos. Lo que hicieron no quedara sin consecuencias. No puede ser que ese chico balbució Verónica paseándose como un animal enjaulado. Ese muchacho arruinó en nuestras carreras en cuestión de horas. No lo arruinó. Él respondió Patricia con un hilo de voz, pero cargada de amargura. Lo arruinamos nosotras. Cristina, con los ojos rojos de tanto llorar, apretaba un pañuelo en las manos. Y de verdad nos sacan del área de atención al cliente, y nos despiden, ¿qué vamos a hacer? Verónica golpeó la mesa con el puño. No voy a dejar que mi reputación quede destruida por un mocoso que ni siquiera parecía tener para un café. Pero mientras ellas discutían en un despacho elegante a pocas calles de allí, Juan Carlos se encontraba reunido con Rodrigo y el abogado Enrique. La mesa estaba cubierta de documentos, contratos y balances financieros. Rodrigo dijo Juan Carlos con voz grave, quiero que quede claro. No estoy aquí para vengarme. Estoy aquí para asegurarme de que tu negocio no vuelva a ser un nido de humiliación para nadie. Rodrigo asintió con un gesto cansado. Juan, te lo prometo, no volverá a suceder. Enrique abrió un portafolios y sacó varios papeles. He redactado un addendo al contrato de inversión. A partir de hoy, todas las sucursales de joyerías esplendor estarán obligadas a implementar un código de conducta con tolerancia cero al maltrato de clientes. Juan Carlos firmó sin dudar. Perfecto. Y en cuanto a esas tres mujeres, Rodrigo suspiró. Ellas han sido parte del equipo por años, pero reconozco que cruzaron la línea. Si decides rubicarlas, lo aceptar. Juan Carlos se reclinó en su silla. No quiero destruirles la vida, pero si quiero que aprendan, que nunca más olviden lo que hicieron. Enrique levantó la vista de los documentos. Entonces quedara asentado. Traslado inmediato a funciones administrativas sin contacto con clientes. Más 6 meses de capacitación obligatoria. Rodrigo asintió. Así será. Mientras tanto, en su casa, Miguel intentaba conciliar el sueño, pero la emoción lo mantenía despierto. Desde su cama escuchaba el suave murmullo de sus padres conversando en la sala. El color brillaba en 19, el cuello de Dona Rosa que se había negado a quitárselo ni siquiera para dormir. Miguel cerró los ojos y recordó cada instante de aquel día. Las risas crueles, la humiliación pública, la furia contenida de su padre, la voz firme de Dona Elena y al final el abrazo de su madre. Sentía que había vivido una vida entera en un solo día. Al amanecer, la noticia corría como pólvora por la ciudad. El hijo de Juan Carlos Santos fue humillado en la joyería esplendor. Los rumores se mezclaban con versiones exageradas, pero el mensaje era claro. Los poderosos también tenían límites y nadie estaba por encima del respeto. En el mercado, las costureras comentaban la historia mientras trabajaban. En la plaza, los vecinos repetían los detalles una y otra vez, y en la joyería los clientes llegaban curiosos. Queriendo saber si era cierto que un joven humilde había puesto de rodillas a las vendedoras más arrogantes de la ciudad. Verónica, Patricia y Cristina sentían las miradas clavadas en ellas como dagas. La vergüenza era insoportable. Cada cliente que entraba parecía observarlas con desdén. Cada comentario en voz baja parecía un juicio. Al mediodía,
Rodrigo Los Lamo a su oficina. Entraron que bais bajas sabiendo que la sentencia estaba cerca. Aparta de hoy, dijo con tono firme, ustedes tres serán trasladadas a labores internas. No volverán a atender clients. Además, participarán en un programa intensivo de reeducación en trato humano. Pero, señor Rodrigo, intento protestar Verónica, no hay peros la interrumpió él. Han desenredado esta joyería y manchado su nombre. Agradezcan que no los despido en este mismo momento. Patricia bajó la cabeza derrotada. Cristina rompió en llanto otra vez. Verónica, aunque quería gritar, entendió que estaba contra la pared. ¿Y qué pasará con ese chico? Preguntó con amargura. Rodrigo se levantó de su silla indignado. Ese chico tiene más honor y dignidad en un dedo que lo que ustedes han mostrado en toda su carrera. Y espero que algún día entiendan lo que eso significa. Las tres mujeres salieron de la oficina en silencio con el peso de la humiliación ahora sobre sus hombres. Por primera vez comprendieron lo que significaba sentirse pequeñas, juzgadas, despreciadas. Mientras tanto, Juan Carlos sonría satisfecho al leer el informe de Enrique. Las cosas habían cambiado y gracias a Miguel la lección no solo había sido personal, sino colectiva, porque la historia de aquel muchacho se había convertido en un eco que resonaba más allá de los muros de la joyería, un eco que anunciaba que la verdadera riqueza no estaba en las vitrinas, sino en el carácter. La noticia ya no era un simple rumor. Se había convertido en el tema principal de conversación en toda la ciudad. Desde las plazas hasta las oficinas, desde los mercados hasta las cafeterías más elegantes. Todos hablaban de lo sucedido en la joyería esplendor. ¿Escuchaste lo que lo hicieron al hijo de Juan Carlos? Dicen que lo humillaron delante de todos y él solo quería comprar un regalo. Para su madre. Cada esquina tenía su propia versión adornada con exageraciones, pero en todas se repetía lo esencial. Un joven trabajador había sido tratado como si no valiera nada hasta que se supo quién era realmente. Las reacciones eran variadas. Algunos se indignaban contra las vendedoras. Esas mujeres pensaron que podían pisotear a cualquiera. Se merecen lo que les pasó. Otros reflexionaban en silencio, incómodos consigo mismos. ¿Cuántas veces he juzgado yo a alguien solo por su ropa? Murmuró un comerciante mirando sus propias manos. Incluso en las escuelas, los jóvenes repiten la historia como si fuera una leyenda urbana. Para muchos, Miguel se había convertido en un símbolo, el muchacho que había demostrado que la dignidad valía más que todo el oro del mundo. Mientras tanto, en la casa humilde de los Santos, Miguel intentaba asimilarlo todo. Dona Rosa enlavaba el color con orgullo, aunque lo ocultaba bajo su blusa cuando salía a la calle para no llamar la atención. Juan Carlos pasaba largas horas al teléfono coordinando con su abogado y con Rodrigo las nuevas políticas que transformarían la joyería. Pero Miguel, a pesar de todo, seguía sintiéndose el mismo. Seguía despertando temprano, ayudando en la mecánica cuando podía, conversando con sus amigos de siempre. Lo único que había cambiado era la forma en que lo miraban los demás. Ahora lo observaban con una mezcla de respeto y curiosidad. Una tarde, mientras caminaba por la plaza, un niño de apenas 10 años se lo acercó con timidez. ¿Eres tú el que defendió a su mamá en la joyería? Miguel se sonrojó, pero asintió. Sí, soy yo. El niño lo miró con admiración. Quiero ser como tú cuando crezca. Aquellas palabras golpearon a Miguel con más fuerza que cualquier humillación. Se dio cuenta de que lo que había vivido no era solo una historia personal, se había convertido en ejemplo para otros. Y esa noche, Juan Carlos se sentó junto a él en el patio trasero de la casa.
La brisa trae el aroma de las flores de jasmine, y el silencio estaba cargado de significado. Hijo, comenzo con vos grave, ¿sabes lo que significa tener poder? Miguel pensó por un momento. Que la gente te obedezca. John Carlos negó con calma. No poder es tener la capacidad de cambiar las cosas y la responsabilidad de usarlas para bien. Lo que pasó en la joyería fue solo el inicio. Ahora depende de ti decidir qué harás con esta experiencia. Miguel lo miró confundido. ¿Qué quieres decir, padre? Quiero decir que no basta con haber dado una lección a tres vendedoras. Tienes que pensar en todos los que pasan por lo mismo todos los días y no tienen a nadie que los defienda. El silencio se prolongó. Miguel bajó la vista a sus manos recordando cada centavo que había ahorrado, cada mirada de desprecio que había soportado. De repente entendió lo que su padre quería decirle. ¿Quieres que ayude a otros jóvenes como yo? Juan Carlos sonrió orgulloso. Eso mismo. Con tu historia podemos creer algo más grande. Becas, programas de capacitación, oportunidades, que ningún muchacho con sueños se recasado por parecer pobre. Miguel sintió un escalofrío recorrer la espalda. Nunca había pensado que su dolor pudiera transformarse en esperanza para otros. Mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad, Verónica, Patricia y Cristina comenzaban su nuevo destino en oficinas administrativas. Pasaban horas archivando papeles, respondiendo llamadas y organizando inventarios. Cada día era un recordatorio de que habían quedado desde lo más alto de la vitrina hasta lo más gris del almacén. Esto es un castigo, susurró Patricia una tarde cansada. Y lo peor es que lo merecimos. Cristina, con la voz apagada respondió, quizás si la única forma de aprender. La humillación que ellos habían sembrado ahora germinaba en sus propias vidas como una lección que dolía, pero que tal vez los transformaría. En cambio Miguel, en su modestia no buscaba venganza. Su mayor victoria era ver a su madre sonreír cada mañana frente al espejo acariciando el collar con manos temblorosas. Para él eso valía más que cualquier aplauso, más que cualquier titular. Pero lo que ni Miguel ni Juan Carlos sabían era que la historia aún no había llegado a su clímax, porque el eco de lo sucedido ya había alcanzado oídos mucho más lejanos. Empresarios, periodistas y hasta políticos comenzaban a fijarse en aquel joven que había puesto a toda una joyería de lujo contra las cuerdas. Junto el nombre de Miguel estaba destinado a resonar mucho más allá de los límites de su ciudad. El amanecer trajo consigo un air distinto a la ciudad. Parecía que de un día para otro las calles respiraban otra atmósfera. La historia del joven de la joyería ya no era un simple murmullo. Había sido portada en los periódicos locales y ocupaba los primeros minutos de los noticieros de radio. Hijo de Juan Carlos Santos fue humillado en la joyería Esplendor, el muchacho que enfrentó el desprecio y enseñó una lección de dignidad. Las palabras resonaban en cada esquina y con ellas la imagen de Miguel se expandía más allá de lo que él mismo podía imaginar. En el desayuno, mientras Dona Rosa servía café y pan recién hecho, Miguel oyaba un periódico que lavaba su historia en la portada. Su foto no aparecía, pero las descripciones eran claras. No me gusta esto, murmuró. No quiero ser el centro de atención. Juan Carlos lo observó desde el otro lado de la mesa con esa calma grave que lo caracterizaba. No lo eres, hijo. No es tu rostro lo que importa, sino lo que representas. Eres la voz de quienes eran demasiado tiempo. Dona Rosa sonrió con ternura, acariciando el collar que no se había quitado desde aquel día. Esa voz no nació para enorgullecer solo a ti, Miguel, sino para ayudar a otros. Esa misma tarde,
Rodrigo llegó a la casa de los santos con semblante serios, pero con una decisión firme. Miguel dijo estrechando la mano de ambos. Lo que sucedió en mi joyería ya no es solo un asunto privado. Los clientes lo saben, la ciudad entera lo comenta y si no actuamos con transparencia, perder la confianza de todos. Miguel lo miró confundido. ¿Y qué quiere decir, señor Rodrigo? Quiero decir que debemos dar una respuesta pública, una disculpa oficial, un acto donde quede claro que lo que pasó fue un error imperdonable y que estamos tomando medidas para que no vuelva a ocurrir. Juan Carlos arqueó una ceja. ¿Y esperas que mi hijo se expona aún más? Rodrigo se apresuró a responder. No como víctima Juan, sino como ejemplo. Si Miguel acepta, podemos convertir esta herida en una oportunidad de cambio. Miguel se quedó en silencio. El simple hecho de hablar en público lo ponía nervioso, pero al recordar los ojos brillantes del niño que le había dicho, quiero ser como tú, entendió que aquella no era solo su historia. Lo haré, dijo con voz firme, no con una condición que no sea un espectáculo para vender más, sino un acto sincero con un compromiso real. Rodrigo asintió solemnemente. Así será. Días después, la plaza principal de la ciudad SEL.